Hello there, how are you doing? You have trouble to fill a form, and today you are going to know what to do. Ou gen pile problème, ou toujours poser des questions comment pour remplir une forme en anglais. Je dis dans la vidéo ça, on va apprendre comment pour remplir une forme. To fill a form. C'est ça qu'on va apprendre. Donc, vous pas besoin d'inquiéter, so sit down. Listen carefully to me, and then you're gonna learn how to fill a form. Partage vidéo, oui? Et puis, I'm gonna help you in this video. Welcome back, guys. This video is going to help you. If you didn't know how, si pas de comment vidéo ça va aller do, il va montrer comment pour remplir une forme. Because the language is not yours, your mother tongue is Creole, you speak Creole and French. So, how to fill a form? On yo kon di fill. But lors di fill, ou bay natif la problème, ou li identifier le verbe to feel. Qui signifie sentir, yo va écrit même genre, dit c'est feel. Mais genre l'or lagé, ça c'est feel les mêmes. Feel. Quand les gens disent ah maman pas fil pour vous, s'il pas fait démarche, si un papier pour vous, ou qu'à rentrer. But it's fill. It's fill. Fill. Okay? Good. We got date. To truly understand how to write date, watch my video about how to write date. Regardez vidéo maintenant, on va la passer là, qui parlait sur comment pour écrire date en anglais. Date. But let me go. Let me write today. This date. Date of today. March. Say March. March. Okay? March 3rd, 2021. 3 mars 2021. This is the date. Name. They ask you your first name and your last name. I'm going to do it me. I'm gonna use my name, but you gonna replace it by your name. Vous allez remplacer par non pas, moi-même je mettre non pam. Good. Name, my first name is Daniot. Many people think that I am Daniel. No, I am not Daniel. But Daniel, you say Daniot. Okay, good. And my last name is Aneus. Maybe you can find given name and surname. Vous capable de jouer given name ou bien surname tout. Donc si vous pas mettre name tout court. Vous mettez given name, c'est le prénom, and surname, il va dire surnom, il va dire signature. Or last name. Marital status or status. You can say marital status too. You married or single. So when you mettez marital status, il y a parlé de statut matrimonial. Si que ou marié ou bien ou célibataire. Okay, but for me, I'm gonna check single. So check it or check it. Check me, I check single. If you're married, check married. Okay? Title. Si c'est une fille qui pas pour marier, because you know, si les filles à marier, il est capable de titre madame. Pour garçon, il y a un titre monsieur qui est marié ou pas. You know that. Si ou pas marié, ou checker miss. Si ou marié, ou checker Mrs. But me, c'est pour moi qui remplir là, as a model, I check Mr. Bubble. Si c'est un garçon, ou checker Mr. Good. Date of birth. Date de naissance. You're gonna use the same model, même modèle date là pour bailler. I'm not going to write my my true date of birth. For example, let's go here. July 2004. It's not my true date of birth. C'est pas vrai date de naissance moi. I just write this. 15 juillet 2004. It's not mine. Good. Zombie dit que ça toujours. Good. Age.
17 years old. According to this date, 17 years old. But it's not necessary. Pas tout clair ou gen doit joindre age là. Year, not year, it's years old. Good. Number 7 is place of birth, or you can see birthplace. Ça signifie lieu de naissance, côté où faites là. Si vous faites Jacques Mel, si vous faites Port-au-Prince, écrit Port-au-Prince. Si vous faites Miami, écrit Miami. D'accord? Good. But me, I'm gonna write mine. Petite Rivière de la Tibonite. It's my birthplace. Good. But you write yours. Address. Address. Your address. While écrit address là, you're gonna put the street, the number of the street, or the apartment if necessary, the city you are living, the state, and the zip code. Okay? For example, for example, but you take your example. 44 Heaver Street. Après Ouya, toujours mettez street d'elle. Lorsqu'il mettez numéro, mettez Ouya, mettez street. Apartment, tel bagay. Apartment 4, bien apartment 6, j'en voulais. Okay, guys. For city, I put St. Mark is the city where I'm living. This city. But you can put Dallas or city, ou can mettre n'importe l'autre city que vous voulez soit vivre if you're living in America especially. But if you're living in Haiti, you can put Gonaïves, Cap Haitian, Cap Haïsyen, etc. For state, you can put Texas if you're living in Texas. But me, I'm gonna write Artibonite as department. Artibonite as department. Now, zip code. For example, this. I take an example. This as a zip code. Ou capable mettre pour là ou même. Good. Street, apartment if necessary, city, state or department because we don't have state, and zip code. Now telephone number. Telephone number, you have to write the area code or the country code. For us, it's plus 519. Plus 519. And my telephone is 3651. If you don't know how to give your telephone number, c'est pas comme que j'en peux pas numéro téléphone, watch the video. Regardez vidéo que me fait sur channel là. Objet n'y a passé là. Regardez vidéo. D'accord? Regardez vidéo. Ou bien allez mettez téléphone. Faire recherche à mettre téléphone, faire recherche en anglais tout partout. Telephone number, mettez téléphone number et puis mettez anglais tout partout derrière recherche. Good. 3651 to 364 is my telephone number. Email address. If you don't have email address, don't fill it. So by getting email address, pas rempli. D'accord? But if you're talking to somebody, say, what's your email address? You say, I don't have email address, but I advise you to create an email address. Email address, mine is Daniot Aneus at, ça en commercial là prononcé comme at gmail.com. At gmail.com. Prononcez point, on va dire .com ou dit .com. Okay? And then this is signature. Signature, c'est signature côté vous signer, ou écrit nom, ou bien by paragraphe, etc. Signature. Signature. Like
I can do it like this. Ka ekri nom kon sa. One. Signature. Ou ka ba un paragraphe. Ou ba un paragraphe, bla bla bla. Good. Mwen fon bagay. Ba ekri, ba fe paragraphe nan normal. It's signature. Signature. Good. I think you can do it. Copy on this. Kopye sou sa, epi pou nou fel. Epi tout moun ap kapab fel, fe plus pratik. Lò rive son form pou pa gen difficulté. Even tout form yo pa men. But try this so that you can get a bit of using these kind of forms and be able to use the others. Thank you for watching. Thank you for making your time. Do not forget to like the video, comment below, say you love it. If you love it, if it is interesting, if you learned something new in it, and then go to the description. Allez dans la description pour regarder ça. Goodbye for next video.